did of course go through the Blitz in London, and I had about 9 people were killed in the same road in which I was standing. And it's a bad experience, but there it is, it happens. Thank you so much. And sir, your name and your regiment, please? My name is George Cowie, and I served in the Royal Engineers in the 1960s. And I was particularly interested in World War I because I've been researching the history of my unit, and they were involved in the World War I from 1914 till the end in 1918. And I've researched all the history through the war diaries, and every year, every centenary year, myself and colleagues I served with have went out to the places where 7th Field Company served in those days. In 2014 we covered the 1914 battlefield sites, and so on till 1918, and we just came back in September from visiting the battlefield sites of 1918. And have you got any stories that maybe somebody shared with you regarding anyone who actually did fight within World War I, or anything that you'd like to share with me? Well, World War I was quite horrific. Not before they even got into the trenches, the conditions was horrific. I mean, they had to put up with the bad weather, not really clever clothing, wasn't really fit for purpose. And then, of course, they had the rats. The place was plagued with rats, and there was lice, and there was unburied bodies, decaying corpses nearby which they couldn't bury. The place was just stinking and very, very uncomfortable. And of course, they had the British Army in most cases had the lower trenches, the lower ground, because as the Germans retreated, they kept the high ground, forcing the British to have their trenches in the lower ground. And of course, the water table was very high, and it was very uncomfortable because of the amount of water they had to put up with. And there was a lot of casualties through trench foot, as well as before the even guns started to fire. Yeah. And it does make you realise that those kind of conditions, if somebody was to do that now, would they actually be able to? But considering that they did, just shows the fact that what they had to go through, and how can we actually even not remember them? That's right. I mean, people today would just be amazed. They'd just be amazed at what these guys went through, and that's why I have a very strong sentiments on this issue, because I know what they went through. And I've also visited the war cemeteries in France and Belgium, what have you. And when you go in there, you just cannot help but dwell up, seeing the white row upon row of white headstones in the cemeteries. And the amount of cemeteries there are, everywhere you go, there's cemeteries. On the Somme battlefield alone, there are 188 cemeteries just on the Somme battlefield. Thank you so much, and thank you, gentlemen. God bless you. Thank you for speaking to me. And I'm here with Hardeep now, who's one of the village residents. I'm going to speak to him a little bit about how the programme went, and also, why we should be not just remembering World War I soldiers, but also the ones that fought in World War II. Hardeep, tell me a little bit about, firstly, how did this event go today? Fantastic, very multicultural event, which we saw people from all faiths coming here. The church, Sikhs were here, and it's a very important time for Sikhs as well, because they fought in both wars and sacrificed a lot, and I think it's so good that the community of Harmondsworth take time out to remember the community and the people that gave up their lives for such an important cause. And in terms of the history, Harmondsworth, you're a resident, and a lot of the people from this village fought in the World War. Tell me a little bit about that as well. I mean, how does that feel? That's quite like an element of pride in that sense. Absolutely, this is a very special place. As you can see behind me, there's lots of poppies. Each one of these poppies has a name of somebody who lost their life in the First and Second World War, and the names are from people who live in Harmondsworth, Sipson and Longford villages. And you can see you're wearing the Kunda poppy. It's nice to see you're representing the Sikh community. So. Absolutely, it's important. And in Harmondsworth it's important because we have a Sikh community here. Not a big Sikh community, but a Sikh community that makes a real difference to the lives of people in Harmondsworth. We do a lot to make sure that this community sticks together and works together. Thank you so much, Hardy. And thank you also to your daughters who did an amazing job on the guitar. They did, yes, thank you.
So as we're coming to the end of the programme, I have the lovely Jaspreet Kaur here, who did play a song by John Lennon earlier on for the ceremony. I'm now going to get her to play another song, which is a surprise for me. Let's find out what that is. Jaspreet, tell me a little bit about the song you're going to play. This song is called Another One Bites the Dust by Queen. Okay, are you ready? Yeah. Off you go. Well done, Jaspreet Kaur. That was amazing. Firstly, can I just quickly ask you, how long did it take you to learn? That took me a week to full lesson to learn, and my lessons are usually 45 minutes. Well done. You did an amazing job, and amazing things that you and your sister, both of you, together as a team, you inspire us. So thank you so much. Thank you. Okay, so that's it from us. I hope you enjoyed the World War I programme, obviously the remembrance programme that took place in Harmondsworth Village, my local village. Sari jehdi community sigi, katti aayi sigi, just to remember those soldiers that fought in the World War, whether it's one or two, let's try to always remember them. If ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ. Please stay tuned to Just Punjabi channel Sky 712 on Sky. So I'm here with two veterans from World War II. I'm going to have a little bit of a chat with them regarding any stories that they have from family members who fought in World War I. Hi sir, could I ask your name? मरता जगमुआ मर भी न जाने कोई ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए बहुर न मरना होए। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਮਨਰੀਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰਤਾਜ ਜੀ, ਮੇਜਰ ਸਰਤਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਰਤਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਜਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਹੁਣ ਜੇ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਐਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਮੈਮੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਵੋਰ ਸੀਗੀ, ਫਰਸਟ ਵਰਲਡ ਵੋਰ, ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਫਰੈਂਚ, ਜਰਮਨਸ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਐਮਪਾਇਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਸੀ ਇਕੱਲੀ 28,000 ਸੀ, 80,000 ਸੀ। ਮਗਰ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 1,500 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ 90,000 ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ 2 ਕੈਵਲਰੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਅਤੇ 2 ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਰਸੇ ਗਏ ਸੀ ਫਰਾਂਸ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵੋਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਰਨੀ ਫਰਮ ਹੋਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮੈਥਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨਸੈਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜਾਂ ਜੂਇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਕਾਫੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰਿਟਨ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲਸ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਨਨਗੇਟ ਅਤੇ ਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਨਰਵ ਸ਼ਪੈਲ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਐਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ
ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਨੌਲੇਜ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਬਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਦਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ।